Bilib ko na yung atong choir. Ganing ang buntag, nakachamba sila og kanta, gwapo kayo. Karong hapon, nakachamba na po sila. Chamba-chamba na lang dahil. Ganihang buntag, nakatulo gamay ako ang mata. Kachamba sila. Karong hapon, chamba lang yapon. Salamat sa choir sa ilang pag-goodlay kanunay. O very encouraging. Salamat sa atong choir director. Bisa giyabag-giyabag ilang kanta o kilang gyapon. Joke lang. Ngayong hapon sa tanan, the message is part 2, maybe part 2, considered to be part 2 sa itong message ganihang buntag. Our message ganihang buntag is about All Saints Day and All Souls Day. This afternoon is about Jesus cares for your soul. Or in our text, ang yang dito sa text nga, if your Bible is scoped, the value of the soul. Ang yang kwan dito, kanang text nga atong atuon karon. But for this message, I would like to title it, Jesus cares for your soul. Katulman, speaking of souls, how do you value your soul? Or what do you think is the worth of your soul? How do you value your soul? Or what is the worth of your soul? Diningon mo, Pastor, lisod mo tubagana kay ko kay balon sa ng soul. Wa ko kasabutan ng soul. Oftentimes when we value things, the more that we understand that thing, the more that we could, the appreciation of it or the value of it, the more that it will reach high. Kung kahibalo ka. Pero kung dili, ay mo lang ning usik-usikan, marag wala lang ni siya mo ha. So this subject about soul is a very important na doctrine nga atong masayran. Kay dunay message nga kanta atong ginakanta nga wasted life. Wasted life naman tong kanta, wasted life. Wasted life. Why? Because they do not understand the worth of their soul. So they wasted it. So that now, if we do that, when we understand the value of the soul, the worth of the soul, then you could not barter it for anything. Meaning saying, di ni mo ni siya pwede nga iilis bisag unsa. Kung nakasabot ka, unsa ng value sa imong kalag. Ug mo na ato ang atuon. Then, by the way, in relation to the scripture, message of the Lord Jesus Christ, if you do not care for your soul, and many people do not care for your soul, dagkang mga tao, muna doon ay mga hubog-hubog, usay malang maghikog, nara sa mga wala, they do not value it, and much more did not care for their soul. But don't you know that Jesus cares for your soul? What I mean is, God cares for your soul. He has so much value for your soul. For all those things that God had created, maybe those golds, diamonds are valuable to you, but that worth of those things is no match with the value of your soul. Daghang tao nga ginausik ug nasayang gyud ilang kinabuhi because they do not know the worth of it. If there be anything, I would like consider the word thing in application to your soul. If there be anything that is so valuable in the eyes of God in this world, that is your soul. Now, tanaw sa Mark chapter 8. Mark chapter 8.
Now, by the way, oftentimes, people value souls when they die. Kung patay na, mo pa na ilang pa, pero ay murag, pero mo pa na ilang pagpakita nga, they had cared for much. They say, they even uttered, "Oh, I love you." Muna nga usahay, wala useless nga klase nga pagkuan ba kayo usahay, atong gina-express ang atong gugma, dili sa atong soul, pero sa mga kadtong nangamatay na nga mga tao, dito ta magpadayag nga atong gugma, muna mo offer kag mga bulak, mo offer ka og mga pagkaon karon, mga kuan karon ba? An expression pero misplaced. Dili mo. Love for your soul or love for yourself or love for the one another must be karon nga mintras pa maka-reciprocate pa na siya. Kay kung patay na, wala na to. Di na niya masinati. So in this regard mo itong kanagto, doon ako, di ko kalimut na doon ako lubong. Nga may gibutang nga sulat niya sa itong flower gani nga anak ko. Ito sa lubong. Kung gikuha. Kung gibasa. We love you, mama. Nga, pagwali na ako. Kini ba, wala na. Kanya itong buhi paunta, mo ni inyong ginasulti ni. We love you, mama. We love you. We care for you. Karon wala naman eh. Di na niwala na, di na niya mabasa. Wala na. Kanya ito. If you want to express your love, express it today. While they could reciprocate o makakuan pa sila. Masinati pa nila. Now, in this particular passage sa book of the Gospel of Mark, in chapter 8 and in verse 34 to verse 37, you will find here the context of the message that we will have. Now, tanaw sa verse 34. Unya, and when he had called the people unto him and with his disciples also. Now, but pasabot, God called ang mga tao ug ang mga disipulo. Nga diri ang invitation niya sa tanan nga nakadungog sa karon, that inya, he said unto them niya, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Niya, for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. Di niya sa verse 36, for what shall it profit a man, or for what advantage is that man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Di niya, what shall a man give in exchange of his soul? Now, kining verse 34 ug sa verse 35, naglisod kog sabutan ni when I'm studying about it. Kay, now, ang term niya, kining ang term niya is, night term ani. Nga lisod sabton ug lisod nga usahay nga mas isanati sa atong kinabuhi, pero kini ang realidad sa tinod nga kinabuhi muna ang ato word ana. In the realm of spirituality and in Christianity, kini ang kinabuhi nga dapat natong kinabuhion sumala sa tudlo sa Ginoo. Pero kung yung tan-awon, supak ni sa ato ang nasinatian nga pagkinabuhi. Kay tiyaw muna tanaw sa verse 34 nya, whosoever will come after me, ngunit Ginoong Kristo, let him deny himself, take up his cross and follow me. Dinungan niya, for whosoever, now, lisod-lisod tong verse 34, kay normally, kung naman, kanang word nga self-preservation, kanunay ang atong ginapaningkamot, nga atong kaugalingon, nga kinabuhi gyud ang atong kinabuhion. Nga kung pa siniguro gyud. Pero ang tudlo sa Ginoo lahi. Kay unya, whosoever will come after me, then you have to remember the message last Sunday. Follow me as I follow Christ. Di niya, whosoever will come after me, ngang buto sabot, kumunong tanawon, kung kinsa may musunod sa Diyos. The one that speak here is God, Jesus kanya. Kung kinsa sa inyo ang gusto musunod sa Diyos o sa ako, pero the one that speak is God. Yung ani niya, come after niya, let him deny himself. Self-denial.
when we speak about self-denial, mga butang usahay, kanang lisod nga mga i-deny, pero kana ay ang gusto. Then, ingon na niya, take up his cross. Kini mga sakripisyo ni, then follow me. Then, much more karon sa verse 35, di ta mo dugay, di kay dito man ta sa 36 o 37, maybe someday ato ning iwali niya, kining verse 34 to 39. For whosoever will save his life, niya shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. Imagine that. Now, say, di ang ato adili. Pero ang tulo sa Ginoo, ingani. You lose your life. Pero kung nung tanaw sa Philippians chapter 3, before we go to verse 37 to 37. Pero kung nung tanawon po sa Philippians chapter 3, si Apostle Paul, ingani siya. Muna nga si Apostle Paul, ningon niya, follow me as I follow Christ. Nga naman, kay katong gitulo ni Kristo sa katong Mark chapter 8, verse 34 to 30, mo to yung kinabuhi ka na to, yung kinabuhi. Pero, hantod karon ginahisgutan si Paul. Pero sa kinabuhi ni Paul, tinuod di ito. Kaysa Philippians chapter 3, tanawa, specifically sa verse 7 to verse 8. Philippians chapter 3, verse 7 to verse 8 niya. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Now, if you know Paul, Paul is a ruler. He is a nobleman. He is somebody. Pero he is in the advantage of life. Pero sa diyang, he met the Lord Jesus Christ and he was now an apostle of the Lord Jesus Christ, a minister of the Lord. Kini iyang gimuni karon iyang gisulti. Ngunya, but what things were gained to me, those things I counted loss for Christ. Di niya, doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Nga sa kinabuhi ni Apostol Pablo, ang iya yung gusto, kadto si Ginoong Kristo, moto iyang ginsunod na pagkinabuhi. Pero ang pangutana, naglisod siya, wala. Kaya kung ang kunya diya magkumuntanawon, kung gusto ka gwapo nga tubig, adto ka sa iyang punuan. Kung gusto ka di mahutdag tubig, adto ka dito sa iyang source. Muna ang iyang principle. Anyway, now notice in verse 36 to 37. Notice now in 36 to 37. Speaking about losing and gaining sa verse 34 to verse 35. But in verse 36 muna karon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Di niya, or what shall a man give exchange for his soul? Doon ako kaniya, kini kung ang imong Bible is scoped para sa kuha, ang iyang pinaka theme diri o subject nga iyang pinaka subject nga ginatulod ni Ginoong Kristo diri is the value of a soul. The value of the soul. Then I said kanang buntag, you never understand what is soul. Soul kalag kung not unless you know what is a man. You never understand what is a soul, not unless you understand what is a man. May numdum ko ganatong estudyante pa ko sa Bible school that I was ang pastor sa Mati mo'y gipawali sa I think sa Davao ug ako ang gipadala dito sa Mati nga magwali. Estudyante pa ko. Akong giwali, what is man? What is man? Do you know what is man? Now, to understand what is a soul, you have to understand what is man. And for you to understand what is man, now adto ka sa Genesis. Sa Genesis chapter 1, and in verse 26 to verse 27. Now, ang mayo nga pagtudlo is repetitive.
repetitive, kay labi na sa ingani nga spiritual nga mga pagtudlo, dali lang malimtan. Masaibot ni mong pasabot, Pastor, kini ako ning giwali ganihang puntag, katong what is a soul. Then karon kay nabago lang kay, for you to understand what is a soul, you need to understand what is a man. And when you want to understand what is a man, then adto ka sa creation of man. Sa Genesis chapter 26, chapter 1, verse 26 to verse 27. Ngunya, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, and in the image of God created he him, male and female. Then, in Genesis chapter 2 and verse 7, kini karon ang pamaagi sa Ginoo sa dayang gihimo niya ang tao. Dili niya gi-describe unya ang paghimo niya sa tao niya. Verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground, then and breathed into his nostril the breath of life. Then notice this, and man became a living soul. Na gikan sa gipurma, gikan sa abog, por mga tao nga abog siya, pero por mga tao og nahimo siyang term niya living soul sa diyang gihoy pan sa Ginoo of the breath of life. So that in effect, in Genesis chapter 1 and verse 26, notice din ang program sa Ginoo when He created man niya. Let us make man after our image and likeness. The image and likeness, particularly, ang image din is God is a tripartite being. We believe in the doctrine of Trinity. And when He created man, kini nga triune, ang kini nga triune God, ay ang one God with three personality, kini mo ni iyang term nga likeness sa Ginoo. Image and likeness, which man is a tripartite being. That, masunod ko ninyo, that man had a body, which is from the dust, and this body is, again, akong gingon, kini mubalik sa abog, being mortal. Bisag mag-unsa ka mo, balik ko ni sa abog. Bisan pag, singon mo, ayaw pagkuhan, ayaw, atiman, kaon, diet, moabot yun, og moabot. Gani, kay ang Ginoo naghimo ani, ang Ginoo pod ang nagdetermine ang sa matag usa kanato kung asa kutob atong kinabuhi. Bisag unsa man, God is the one that determine kung asa ang atong appointed time. Then but the fact is, we as this visible part of the man, kini narawas mubalik yun sa abog. And we know that og kining nasulod karon na dinhi sa among lawas ron, doon na po ginatawag nga kadtong kalag. Og kining kalag is the seat of emotion. The seat of emotion and the desire, not only the desire, but this here is the emotion and desire in man. That the soul that is in this body, kini ang naghatag og kung kuan pa pagbati sa tao nga siya magutom, masakitan, may gugma, masuko, all the aspiration, vision, and everything. So that the fact is, the soul is the real man. Ang kalag sa tao mo na tinuod nga tao, the soul. Mo na siya nga sa dihang mamatay ang tao, when the soul and spirit depart from the body, makita nimo sa Luke chapter 16, nag-communicate, makabati pa lang gyapon, na emotion niya, na memory niya, kompleto lang gyapon. Bisag nabulag na siya sa lawas. Masunod ko ninyo, while the spirit is a part in the man that God had given, that man had this consciousness of God. Gadun na siya ay kahibalo o desire nga dunay Diyos. Ang kanang espiritu nga nasa tao. So, notice now, in 1 Thessalonians chapter 5, sang balikon ni, para masabtan nato ning value sa soul. 1 Thessalonians chapter 5,
Notice in verse 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Unya, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord. So, the soul is the real person. Kini nag-istorya niya nato karon mo ni ang kalag. Kanang nag-react karon sa inyo ha, mo na ang kalag. Kanang dunay pagbati, dunay mga decision nga na diha aspiration and anything, that person mo na ang kalag. Nga ang kalag simply means kadtong dunay panguna-una, dunay pagbati ug doing mo na ang kalag sa tao. Nga naman pastor, kay kumubiya ang kalag sa unod, wala na siya panguna-una ang unod, wala na po'y pagbati, wala na po'y himong desisyon. Pero kadtong kalag, nato ingon ako sa Luke 16, naga-decide pagyapon. Amen. Now, what that mean? How do you value your soul? What is the worth of your soul? Now, if there be anything in this world that will live for eternity, it will not stop his existence. You know what is that? The soul of man. Ang mga sakyanan nga tag milyon-milyon, kadtong tag 10 milyon sakyanan, ang yang kinabuhi to, mga depende lang, mabanggaan o usahay 10 years magkuan na. And even this world will someday will be burned up. Walay mabilin diri. Gubon ni sa nang Ginoo. Ang magpabilin lang diri kalag sa tao. Ang magkwaon sa Ginoo diri nga it will exist for eternity is the soul of man. How do you value a thing? You value the thing of his length. Sayang kinabuhi, sayang service, pinakataas. Muna siya ang mga ligon nga mabutang, mahal kayo na. Dayon perting ligon na, mahal kayo. Og not only this, but the value of man is so precious in the eyes of God. Kung doon na may pinakabililhon nga butang diri nga ginatanaw sa Ginoo, dili ang diamond, dili ang mga butang nga gwapong mga butang nga atong ginahimo, dili ang pinakagwapo nga ginatanaw di sa Ginoo, so precious is the soul of man. Now, ako ning ginakuan sa inyo kay usahay, if you do not value something, you will exchange it for nothing. Masabtan ko ninyo, kung doon na wakakasabot on say value sa kabutang, you will exchange it as if it heart worth nothing. Murabag, doon na kay gold, ilisan og balas, kay waka kay balo sa worth sa gold, okay na balas. Pero balas da ito, wahinungdan da ito. I said, if there be anything that will live for eternity, it will not cease to exist in the, after the composition of the body, kana ang kalag sa tao. Kung if he is not saved, if he is saved, he will for eternity with God. No ending life. Muna nga tawag niya, I will give you eternal life. Pero kung di po kaluwas, doon na po eternal nga dapit nga muadto ka to suffer for eternity. Ang tawag niya hell, you will suffer, if you're not saved, you will suffer there for eternity. Sa kasakit nga walay katapusan. Now, if you understand it, you will not exchange for anything the value of your soul. Then secondly, the value of a thing is oftentimes measured to the worth that is paid for that thing. Kung ang naisakyanan ni Bini Abante na 18 million, kung yan 18 million, that costs so much. Kay one man. Pero don't you know that the value of your soul is so priceless because God Himself paid for it by His death? Walay butang dili ka makadtog, walay ikabayad ang tao, walay ikabayad ang simbahan, walay prayer, walay anything.
nga makaadto ka dito sa kinabuhi nga sa himaya sa Ginoo. Ang pamagi lang, ang Ginoo pinagi sa paghatag niya sa iyang bugtong anak sa Kristo, that Jesus, we said, paid the penalty of your sin. Who paid it? It was God. And the payment is the death of His Son. Imagine that, ang word sa imong kalag, nga ang Diyos mismo, nga gamhanan sa tanan, makahimo sa tanan, iyang gipasakripisyo niya na for your soul, not for your body. Now, sometimes, kung di ita kasabot, mo to akong gi-explain unsang, if you understand what is a soul, ako itong gingnan, kani akong katiman mo, you must understand what is a man. And if you want to understand what is a man, you must understand how God created the man. So that, kung mong tanawon karon, ang tao, sa diyang himo sa Ginoo, niya, and He give the breath of life. That breath of life is a life that is eternal. Eternal. Pero eternal, pero di mo pagkatong the breath of life, kung busot, eternal to. Pero kung di kaluwas, eternal, pero in suffering. Kung luwas ka, eternal in the realm of God. Amen. You must know how to value yourself. Daghang mga tao nga, they do not value much what is the soul. Now, tanawa, sa Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Sometimes, di kayo nato ni malagay natin, pero tanawa sa gisulti niya sa verse 17. Tanawa sa Hebrews chapter 13. Notice in verse 17. Ingon niya, obey them that have the rule over you, and submit your souls, and submit yourselves. Doon niya, for the watch for your souls. Now, tanaw to niya, for the watch for your souls. Niya, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unfruitful unto you. What that mean? They watch your soul. No, nga ni. When Christ came here, He not came here to save your body. Bisag mag-unsa ka, walay tao nga wala nagkasakit. Na ako'y daghang mga pila na ka doktor akong amigo. Nga katong sa close friend kayo nako, doktor, taod-taod si Soter, taod-taod siya pa nag-advise ako kanadto. Taod-taod gi-cancer po siya. Si Ma'am Hiruna. Doktor to. Now, oftentimes, atong pagtanaw, when we speak about salvation, sometimes we think about the body or the flesh. The flesh is bound to return to the dust. This body, either you like it or not. But when Christ came here, it is for your soul. Mong kalag, nganong ang kalagman? Tungod kay, when we speak about a man as a person, that person is the soul. So that a person, sabtal ko nyo, hindi niya ginakuan sa inyong kali siguro. A person is, simply is this. A person is, a man is called a person when it is based upon, doon na siya intellect, doon na siya pagbati, o doon na siya muaksya. That is a person. Doon na siya pagbati, doon na siya una-una, doon na siya pagbati, o muaksya. Muna siya nga, when a person dies, when a man die, kadtong soul, mubiya to. So kadtong nabilin nga lawas, wala na'y pagbati. Dili to mo ang person. And when the Lord Jesus Christ came to die, it is about your soul, not your body. Kaya oftentimes, we care so much for our body. That may be good. Pero, dili na mo ang tinod na ikaw. Kaya, so that, let us understand this. That the soul, that the body is from the earth. And because it is from the earth,
the one that feed this body is those things that come from the earth. Moto ang mga pagkaon nga to sa restaurant ni Brother katong restaurant nga to ni Brother Walter. Motong mga ditong tao para sa ilahang mga unod kadtong atong mga gulay. Pero pag abot diri simbahan, moto'y pagkaon sa inyong kalag. Kadtong pag-anhin ninyo dito, pag ato nyo kang Walter nga yang restaurant, kadto nyo yung kaon, di ito makadugang sa inyong kalag. Kadto para lang sa lawas. Pag abot ninyo sa simbahan, kana ang nag-build up sa imong personality. Diri sa simbahan. Mga kasagaran si kini Clint, dili ni kayo strong personality kana to. Kini dili kayo strong personality pag na kamugod, pag abot diri lahi na nga person. Doon na yung mga prinsipyo. Kita tanan, unsay nag-build up sa atong personality, sa atong hunahuna, sa atong wisdom, sa atong emotion, sa atong action, ang pulong sa Ginoo. So, karon pero asa na may tabo mo ni sa Hebrews chapter 13 verse 17. Mo na ingon niya, obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable unto you. Say malain ko. Kay nay usay lang magkuan ako nga. Mas mutuo pa siya sa Facebook kaysa sa kuha. Una-una, anda, may sayo lang kayo patuhon. Pero ako mga wali, murag dili niya ni gina binyukin sa to. Sama, binyukin siya to. Ayun na lang. Musulti pag yun, pag yung ipasa-pasa sa mga, okay raman ni, pero kiniduda ko ani. So, tanaw sa Mark, balik sa Mark. Mark chapter 8. Then, ingon ako, sayo, ingon ako, ayaw yun ko pa, ayaw ko gatika ba, kaya ako dili po ko nga pastor lang, oy, professional ko baya ko na ito, nagtuon baya ko po. Ayaw ko dali-dali nga kuhan kay, ang kuhan pa, napun ni usulod, na ni sulod. Isag ingani rin. So, tanawa ron sa Mark chapter 8 and in verse 36 now. Tanaw. Ngunya, for what shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Now, with those truth nga akong gisulti ganiha, karon makatubag ka na ani. Nya, for what profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? In here, God is giving, iyang gitawag ang mga tao. Sa verse 34, iyang ginatawag ang mga tao. Diri karon, iyang gikumprant ang mga tao. What is more valuable to you? The word or your soul? Tama sa verse 34. Ngun niya, and when he had called the more people unto him with his disciples, gitawag. Then he is speaking about giving and losing and giving, about life. Then sa verse 36 na karon niya, for what shall it profit a man, or what advantage a man, if he shall gain the whole world and lose his own soul? When he asked this, actually, ang trend sa mga tao is the word. To get anything and everything in this world. Kana baya gyud ang kanadto mo na itong gidak-an. Kay labi na kay kita mga atong maginikanan kanadto, walay mapagtulunan sa Biblia. Kay ang atong namat-an sa dayang pag eskwela ka kay mo ni about the word. Wala gyud adto kag simbahan kay mo. Then kung adto kag simbahan kanto atong simbahan di pud mao. But the challenge is there anyone that had gained the word? Pero ang aspiration baya is to gain those things in the word. Kung imong given a chance, man had no satisfaction.
Muin lang ning usahay ning so much desire of the word kung nakristuhanon ka, pero generally because of sin ang tao di gyud makontento bisag naa na siya. Mo na ron mato na punta dito sa inyo makita sa TV about sa inyong mga congressman ug sa inyong mga senador. Ug sa ato tanan. But no man actually had gained the word. But granting, if you had gained the word, what is that to you? Magit ko ninyo? Or think about sa mga taong mga dato na good. Pero kung imong tanaw mo, now, sa di lang takakwanay, pero kung moabot mo sa mga panahon nga para sa ako nga naga-settle na, makita ni mo nga kadtong sulti ni Solomon, vanity of all vanity. Pero ay gumkan. It's this walay dili dautan nga mo kuha kag mga butang sa kalibutan, dili na dautan ha. Kay kung mong tanawon po sa Biblia, ang mga tao sa Ginoo, mga dato. Abraham was the richest. Job was the richest. David was rich. Dili nituloy ang mga prophets, di kayo, but they had contentment. Pero above all, dili to ang ilahang pinaka-Diyos kung imong tanawon ba. So, ang but nga, dili na, katong word nga loss, simply means disconnected, di na sa Ginoo. Now, tanaw ron, balik niya, for what shall it profit a man or advantage if he shall gain the whole world? What advantage? Now, notice now, kung imong gitan ito kung wali introduction na ni, din niya, and lost his own soul. The word and lost his own soul. Kinsay valuable karon? The word or katong soul? Katong loss nga ginasulti niya din ha, is a life that is without God. And his aspiration is all to the word, but at the end, he has this eternal life that would be spent in suffering in hell. Magit ko ninyo. Iyan mo to'y ginatanaw sa Ginoo. That when you speak now about soul, when you understand your soul is more valuable than the word. And if you would not value that, God value it first of all, and even for us, we value things on the basis of His eternal value. The word is temporal, while the soul is eternal. And the soul is more valuable because this soul is the one that God has cared much in this world, that He gave His Son to die for it. So, karon tanawa, sa Luke chapter 16, mga butang usahay mga kwan ba? Pero, ang point diri, dili nga abot pasabot nga ng para sa itong uban nga, di na ko maningkamot, dili na ang point din ha. And in fact, these things in the word is given of God at the beginning for good. Ang unsa na for good and very good. But these things in the word become bad when you make these things in the word become your God. Masundar ko ninyo, sa Luke chapter 16, tanawa sa verse 22 to verse 23. Ngayon, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and set Abraham apart and Lazarus in his bosom. And in hell he lifted up his eyes, being in torments. That is what it means to lose your soul. To lose your soul. You spend your maybe 70 or 80 years in pursuing and in to pursue those things in the world for 70 years. After that, when you die, you will suffer for eternity. Ang term niya, torment.
your soul will suffer. So, with that understanding of the value, no one would trade for a thing that is temporal for a thing that is eternal. Magit ko ninyo? So, notice now in Mark chapter 8, and in verse 37, din niya, or what shall a man give exchange for his soul? Nothing. You have only one life. Only one life. Will soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. Ano ingani? Dili ang ato ang kinabuhi sa kabutan, dili ta pari-pariha. Pero unta kung Kristohanon ka, kung kana kanlapit gibutang sa Ginoo, enjoy your life there. Dili kay either you like it or not. Namang mga tao nga sukad pag kinabuhi kanunay nga diskontinto kana maybe kana tong dili pa ka Kristohanon. Pero sa dayang Kristohanon kana musitel ka nga kung mao ni kinabuhi daw tabangi ko Dios nga magkabaton og pagkontento. Kasi buti mong pasabot pastor. Pinatong edad sa mama ni Brother Jumari. Ting ting ting. 82 years old. Abi nito, milyonaryo to. Dili baya to, milyonaryo. Ang dato lang si Jumari, pero kanto nagbata to nga lisod, iyang kinabuhi. Pero tanawi ang lawas. Motong prinsipyo ni Apostol Pablo na learn to be content. Learn to be content. So, ang pangutana ni Mark karon, what can you exchange sa verse chapter 37 na, or what shall a man give exchange for his soul? Nothing. You have only one life. And that life is to be extended for either in the realms of God or either in suffering. So, tanaw ron sa John chapter 3 verse 18 now. Notice now what it says here about His concern for your soul. Ngunya sa verse 16 niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. That is how God value our soul. That for God so loved the world, each one, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So with this, kung sa may angay natong buhaton, knowing this priceless soul that we had, that God had cared much for, og He gave His church for this purpose. So unsay maayo natong buhaton? Now tanawa sa Mark chapter 12. Mark chapter 12. Notice in verse 28. Mark chapter 12. Tanaw sa verse 28. Mark. Then sa verse 20 at verse 30 niya, and one of the scribes came and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandments of all? Di niya, and Jesus answered, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Then verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Then notice this, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Knowing the value of our soul by God's telling us about it, that He died for our soul, then what is that? Atong angay nagbuhaton, ngunya, love the Lord. Love the Lord that give that soul or that life unto you.
Love Him. And this is the first commandment that sum up ang 613 nga commands. 613 na command of the whole Bible, gisum up niya sa duha lang. Pero ang number 1 is, love the Lord with all thy soul. Have you come across with that? Ang sabot ni mong pasabot, Pastor, the one that give your life and sustain your life, kadto hatagan nimo og bili. Og imong mahatagan tog bili, when the evidence of your loving God is that you ought to worship that God. Muna ang pag-worship. Then, another one, speaking about that sort, tanaw mo sa Proverbs chapter 11. Proverbs chapter 11 and in verse 30. Proverbs chapter 11, verse 30. Love the Lord with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul. Then in Proverbs chapter 11, notice sa verse 30. Kanya, the fruit of the righteous is a tree of life. Dinya, and he that winneth soul is wise. Tanaw tong word nga soul na po dito. Love the God above all, the next is thy neighbor. And that love is expressed by winning that soul to the Lord Jesus Christ. Let me close by this. 4 months I'm suffering. Ganihang labi na ganihang buntag, wa pa ko kay balo ganihang buntag sa mga transpire sa ato ang panimbahon ng buntag. Ganihang buntag nagameditate ko ba? As a pastor, makakuan din ako. Huwag akong meditation, nag-uul kayo ko. Nga naman, sa iluon ko sa Ginoo. Kaniadto, there was, I think, almost 4 months kaniadto. Every Sunday na i-baptizing. Every Sunday ka na to, grabe to. Every Sunday ka na to. Grabe yun. Pagod nito naman. Pero karon nga tuig. Pero salamat ko ganiya nga karhila kon dili ko kay kan. Pero salamat ko ganiya. Now, winning soul dili na trabaho lang sa pastor. Trabaho na nato tanan. Kaya ang commission dili man na sa usa ka tawo. Ang commission para na sa ato tanan. O ang fulfillment sa commission now kana naga-ebidensya nga ang Dios naga-work sa usa ka simbahan. Naga-work pa ang balang espiritu sa simbahan. Kung wala na gani na kaya ang commission teach and baptize and teach. Kung wa na abin mo unsay wrong, there is sin in the church. Kanunay na ako na ginawa. When the Holy Spirit dili mo lihok, naisala. I'm dili guniman. Amo na bantay mo. Usahay kasagaran ng sala is that muni pamati gyud ikaw nga kauban ako kanunay sa kwarto. When you disrespect the man of God. Di ko nagakuan. Ang Old Testament mo withdraw ang Ginoo when they disrespected the prophet of God. Kay when they disrespected, dili na respeton but pasabot, dili nila ginarespeto ang mensahe nga iyang ginahatag. Kadtong mensahe dili ihana sa Ginoo to. Dili ko nagakuan. Pero dili po ko nagasulti nga wala ko include. I only say, Lord, pasaylo ako. Kasala ko. Di po ko kuan. Pero tungod kay nga naman good, it is body. Lawas. Pero pasalamat. Ganiha. Now the work of the soul, knowing the value of the soul, karon una ko, is we are to love the God. We are to love the Lord Jesus Christ. Then to love souls. He that winneth souls is wise. Souls to. Ngano na
Tungod kay Christ died not for the body, but Christ died for the soul of man. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nga imong napamalandungan karon, that the value of the soul of man, each one soul is worth more than the world, because the world is just passing through. This world will pass, and all those things in this world, but there is one thing that is eternal, that is the soul of man. When the Lord Jesus Christ that He will give eternal life, He's referring to those people that will believe and receive Christ as their Savior. Then they possess eternal life. And above all, Lord, the value of a soul is so priceless, because you die, God Himself had suffered. He died on the cross to pay the penalty of man, of the sin of man. And that sin was committed not by the body, but the soul that is in the body. So bless ang message, help us to love Thee and to be concerned much of soul. And we thank you, sa even for sa nabaptize ganihang buntag. It brings us again an encouragement, a reminder that you are still working. So that if we have sinned, and we have sinned, then forgive us, Lord, I pray in Jesus' name. Amen. How do you value your soul? If you understand the value of your soul, then you understand the value of the souls of others. Then you will seek for their salvation. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy. May nomdom ko kanato. Kanang trust distribution na nato kanato. Sa trust kanato, na mga dugang disimbahan, makasulod disimbahan through trust. I remember that. Naga ni usa ka trabahante sa province kanato nga through trust. Nakasulod siya diri. Diri he commit herself. Nahimo siyang faithful di sa simbahan. 4 years. O daghang mga pamagi, even sa atong mga extension ganito, daghang nga save sa atong extension. Gani ang mga choir, that is the result of the work. Why? Because we know the value of the soul. Pero kung mawa ng kana nga panghuna-una, then we will lose our desire for their salvation. And that is sin. May Thy rich grace impart strength to my fainting heart. My serious heart, as Thou hast died for me, oh, may my love to Thee pure, warm and changeless be at Thee be found. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be Thou my God. Be darkness turned to day, while sorrow steals away. Nor let me ever stray from Thee. When is life's triumph in thee, when death's course of stream shall o'er me roll,
blessed Savior, there in the fear and this time remove. Oh, bear me safe above around. By the way, nag-extend ang mga buludo sa extension nga sa tabang nga itong na-extend sa ila. Then I would like to thank you sa inyong cooperation sa simbahan, labi na every time nga doon ay mainganan nga kaso. I mean to say, ganiha doon ay tuloon ta ito nga ito ang bahin-bahinon, pero doon ay usang okay lang pastor. Sila na lang usahay ako ning ginasulti kay ngay mga panahon pod nga dunay mga hospital nga wa ta kay balo. Dayon kay namander man nato basta may buwan nato mohatat ta og special nga offering. Muna katong usahay di nato may buwan, I hope na di pod sila magkomentaryo kay wa man ta kay balo. Pero as par nga gina-inform ko nila mo na tong ginahimo. Pero pero sa ako pod nga sa ako nga personal say adi na ako na ginako. Pero namander man gud nato. Masabtan ko ninyo. So salamat sa inyo ang cooperation. The extended ang atong gamay nga tabang. Ang mga buludo wala to sila gasimba ang katong duha alabi na tong inaamahan pero katong mga batanon gasimba pa diri. Pero ang ilahang heart na sa tuwa. Gani katong duha ka tigulang the last time I visit kunya pastor bisag wala may diha wala dugay na nga pila duha na katuig wa sa kasimba pero dinha ang among membership pastor dayon kung tigulang naman sila kung mubiya mi pastor di na ka magproblema kay nana ko'y nana daw siya ay membro siya sa Tagumpuo nana pod siya ay Loti I mean to say bisag wala sila diri ilang we consider themselves still a member. And katong atong gihimo gamay lang tong butang but a very good indicator po para sila nga we care for them. Salamat sa inyo ang pagtabang siya. Let's bow down our heads for prayer. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat sa nahuman nga ron nga among panimbahon. Father, we thank you to those truth that you have given us for our understanding about sins, about soul, that the soul of man is so precious. And if there be anything that is so precious in the eyes of God, and that He loved much, is the soul of man. And that is, it's one. And every man in this world, that He said, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. And that love, kana nahitabo yun, especially, niadtong nito og ning dawat kang Kristo, that we become the child of God, that we become the part of His body, and that is the church. Salamat Ginoo sa tibok adlaw nga imong pakig-uban kanamo, even for the Holy Spirit, in whom we depend heavily on thy wisdom and even the conviction of the message to all of us. Nga we certainly do depend upon thee, on your working upon thy word, that you will empower it. So tabangi nga among balunon ang mga kamatuoran nga among mga sayran og napamalundungan karon nga adlaw sa among kinabuhi ug kadto among pagatiman-an nga makabarog kami sa among pagtuo ug magamit kini pagtuo nga mulig-on nga among kinabuhi diha kanimo kini among pag-ampo sa Hesus. Amen. Daghang salamat.